Hi guys, good morning. Welcome to Recipe Veraku. Today we are making chicken fry. Spicy chicken fry we are making, and these are the ingredients required for that. Ingredients required for the chicken fry: chicken 2 kgs, green chilies, onions, ginger garlic paste, lemon juice, mint leaves, and the Indian spices: coriander seeds, cloves, cinnamon, and garlic cloves, and red seeds, salt, turmeric powder, chilli powder, and the oil. These are the ingredients required for the chicken fry. ఇప్పుడు మనం చికెన్ ఫ్రై చేసుకున్నాం. స్టవ్ మీద బాండి పెట్టుకోవాలి. దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఎటువంటి ఆయిల్ కానీ ఏమి జస్ట్ ముందు మనం చికెన్ వేసి ఆ చికెన్ లైట్ అంటే మీడియం లెవెల్ వరకు ఉడికే వరకు దానిలో ఏమి వేయకుండా జస్ట్ చికెన్ ఉడికిస్తాం. చికెన్లో వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి వాటర్ ఉడికేస్తున్నట్టు. బాండీలు కొంచెం వేగాలి. చూడొచ్చు బాండీలు హీట్ అయింది, లోపల ఎటువంటి వాటర్ లేవు. సో మనం ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకుందాం. దీంట్లో మనం ఎటువంటి ఏమి ఇప్పుడు జస్ట్ అది వేగే వరకు కొంచెం ఫస్ట్గా అలానే సాల్టీ కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను కరోనా టైం కాబట్టి దాంట్లో కొంచెం పసుపు సాల్ట్ వేసి నేను క్లీన్ చేసుకున్నాను. సో ఒకసారి మనం జస్ట్ అలా కలయి పెట్టేసి మూత పెట్టేసి ఒక 15 minutes ఉడికిద్దాం. సో లోపల వాటర్ ఊరి ఆటోమేటిక్గా చికెన్ కొంచెం ఉడుకుతుంది. చూడొచ్చు చికెన్ దాదాపుగా హాఫ్ బాయిల్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం మరో ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. చికెన్ ఉడికింది, హాఫ్ బాయిల్ అయింది కాబట్టి పక్కన పెట్టి మనం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను. దీంట్లో మనం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది ఫ్రై కాబట్టి. సో ఆయిల్ కాగుతుంది. కాగిందో లేదో టేస్ట్ చేసుకుందాం. ఇంకా కాగలేదు. ఆయిల్ కాగింది. సో ఆనియన్స్ వేసుకుందాం. ఆనియన్స్ కొంచెం వేగిన తర్వాత మిగతా స్పైసెస్ వేసుకోవాలి. సో మనం దీంతో పాటు పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం. అలానే చెక్క లవంగాలు, ఇలాచి, దీంతో పాటు యూ కెన్ యాడ్ సమ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, ఆనియన్స్ వేగి అలానే మసాలాని చక్కగా వేయడం. సో ఇప్పుడు మనం హాఫ్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని ప్యాన్లోకి మార్చుకుందాం.
దాదాపుగా ఫ్రై దగ్గర పడింది. సో ఇప్పుడు ముందు మనం కారం, సాల్ట్ అండ్ టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకున్నాం. ముందుగా చిల్లీ పౌడర్, actually for the fry maybe put more chili powder. Turmeric powder, salt, మిక్స్ చేసుకున్నాం. సో ఆల్మోస్ట్ కొంతసేపు ఒక 10 minutes ఇలా మనం మొదలుపెట్టేసుకుంటాం. దాదాపు ఉడికేసే ఉంటుంది. ఉడికిందని చూద్దాం. చికెన్ బాగా ఫ్రై అయింది. సో ఇప్పుడు మసాలా వేసే టైం తగ్గిందండి. మనకి మసాలా వేసుకొని అలానే దీంట్లో కొంచెం పుదీనా, లెమన్ జ్యూస్ వేసుకొని కలిపేసుకొని కొంచెం సేపు అన్నం వేసుకొని తింటే ఉంటుంది. మసాలా వేసేసాను. చూడండి కర్రీ చికెన్ ఫ్రై చక్కగా తయారైంది. హోటల్లో చూసిన దాదాపుగా ఎంతకంటే బాగుంటుంది కూడా టేస్ట్. సో దీంట్లో మనం టూ స్పూన్స్ లెమన్, లెమన్ వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనం కొత్తిమీరతో కానీ లేదా పుదీనాతో కానీ గార్నిష్ చేసుకుంటే మనకి స్మెల్ వస్తుంది. అలానే లైట్గా రెసిపీ కూడా వస్తుంది. చూడండి, చికెన్ ఫ్రై చక్కగా తయారైంది. చాలా బాగా తయారైంది. చూడటానికి కూడా చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడు ఒక ముక్కను తిని ఉడికిందా లేదా టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను మీకు. సూపర్, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది.
ఈ ఫ్రైని మీరు చపాతీలో కానీ రైస్లో కానీ చాలా బాగుంటుంది. సో మీరు ట్రై చేయొచ్చు. నేను చేసిన ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలానే రెసిపీ బై రఘుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. సైనింగ్ ఆఫ్ రెసిపీ బై రఘు.